Koira on levinnyt kaikkialle ihmisten kanssa ja Espanja ei tietenkään ole mikään poikkeus. Mikä kuitenkin on poikkeuksellista Espanjassa, on koirien tilanne. Se ei ole valoisa. Päätimme käydä katsomassa, minkälainen katukoirien tilanne Espanjassa on, ja otimme yhteyttä Pat Colemanin pitämään F.A.M.A Dog Rescue-nimiseen koiratarhaan. My name's Pat Coleman, founder of F.A.M.A, which started approximately 16 years ago. I started primarily from a dog pound locally where the dogs were put to sleep if they weren't adopted. So this is where I started from, to try and rescue and start adoptions, which I did. And then I was fortunate enough to come across this plot of land, which was not in a very good state. And over the years, we've done lots of changes, spent at least 15,000 euros on new gates, new wiring, tiling all the runs and various other things, making sure the outer fencing is secure so the dogs can't escape, not that many of them want to, or indeed they can't dig their way in. So that's the basics of how F.A.M.A started, and obviously the love of animals gives you the incentive to carry on, even on the darkest of days. Astuessani sisään koiratarhaan minua tervehti aikamoinen innokas lauma koiria, mutta kaikki eivät olleet aivan yhtä innokkaita. Kauempana pysytteli hyvin aralta vaikuttava koira, jonka nimeksi paljastui Betty. Häntä oli käytetty tappelukoirien syöttinä. Eli Betty on löydetty nuorena koirana, niin Bettyä käytettiin syöttikoirana koiratappeluissa. Eli Betyn kanssa reenattiin näitä tappelukoiria ja Bettyä käytettiin sitten syöttinä että nämä tappelukoirat saa harjoitusta. Eli se oli todella arka koira, se pelkäs kaikkia ihmisiä, se pelkäs muita koiria. Ja tässä on nyt mennyt monta vuotta, että Betystä on saatu jollain tavalla yhteiskuntakelpoinen, jos nyt silleen voidaan sanoa, että se ei enää pelkää niin hirveästi muita koiria eikä myöskään ihmisiä, että on tiettyjä luottoihmisiä, joiden kanssa Betty sitten jo ihan antaa rapsuttaa ja tulee lähelle ja vähän jopa kerjää sitten huomioon. Mutta vähänkään tuntemattomammat ihmiset, niin Betty kyllä kiertää kaukaa. Et edelleenkin se epäilys rotua kohtaan on aika kova. Huomasin myös kauempana Georgen, joka löntysteli hitaasti eteenpäin vaivalloisesti lähettäen suuntaani. Melkein itseni kokoinen koira ei kuitenkaan aiheuttanut mitään pelon tunteita, vaan siitä tuli enemmänkin mieleen jonkinlainen Disney-mäinen lempeä ja vanha hahmo. George on iso koira, Georgella on vähän jalkaongelmia, eli sillä on takajalat vähän semmoiset hassut, se ei pääse kovin hyvin eikä kovinkaan pitkälle kävelemään. Ja sitten tosiaan vielä on ylimääräisiä varpaitakin koirapalalla, niin se liikkuminen ja eteenpäin pääseminen on haasteellista. Ja myöskin sitten kun se on niin iso koira, niin aika harva haluaa adoptoida isoa ja vielä vähän sairasta koiraa, kun se ei ole niin söpö kuin nuo pienemmät on. Silloin tällöin on tullut ihmisiä, jotka on ihan viehättyneet Georgeista ja ovat harkinneet adoptiota, mutta sitten jotain on aina tapahtunut. Pariskunnasta toinen osapuoli ei ole halunnut sairasta koiraa tai sitten on kokeneet, että se on kuitenkin liian iso tai mitä jos se haukkuu ja on kova ääninen ja niin päin pois. Mutta miten tätä kaikkea pyöritetään? Päätin kysellä tarkemmin Patilta, minkälainen arki tarhalla on, ja pystyin jo arvaamaan, että varmasti puuhaa ainakin riittää. We arrive in the mornings and first of all check all the dogs to make sure every dog's okay. Then the morning schedule is that of cleaning and feeding. We feed the dogs that need twice a day feeding. Some do, some don't. The undernourished dogs need feeding twice a day and the bigger dogs need feeding twice a day. If it's cold, then they all get fed twice a day just to give them that extra warmth. And then again in the afternoon, it's exactly the same, cleaning, feeding,
exercising. We have people that come down and take them for walks, which is great because we don't always get enough people to walk them. By the time you've done all your jobs, time's gone. So we have people come down that take them out for walks, which is good because then we can say they are good on a lead, they've done social skills in a cafe, they're okay with cars going by, they're okay if they meet another dog in the street. So it's a lot of extras and it benefits for them going out walking as well. Kysyin tarkemmin siitä, että miksi juuri Espanja tuntuu olevan tosi paljon esillä koirien kohtelun suhteen. Olin kuullut, että metsästäjät eivät erityisen hyvin kohtele koiria, mutta se mitä kuulin yllätti omatkin oletukseni kaltoinkohtelusta. Primarily the hunters have a lot to answer for. The hunters will take on the galgos, the podencos, the working dogs. If they're no good, they'll throw them out. When they get too old, they'll throw them out. If they're sick, they throw them out. Some of the hunters at the end of the season will hang their dogs. Not enough to kill them straight away. Slow, horrible death. If they've been a good dog and a good hunter, some hunters may just shoot them. I'm not saying all hunters are bad, I'm not saying that at all, but you will never get a hunter to get their dogs sterilised, I don't think. And the people that are so bad with their dogs, you will never, ever, ever educate them. They must know what they're doing is wrong. They must know what they're doing. It must hurt the dog because the dog must cry out in pain. You will not change them. All you can hope for is the new generation coming on, that you can educate them to a better way of thinking, a better way of keeping their animals, because the hunting dogs are starved, because if they weren't hungry, they won't hunt. So they're starved to go out to hunt. And here we have 2 podencos here now. One of them arrived here and literally it collapsed. It couldn't stand up. Beautiful dog, but it was obviously no good for hunting. Now, whether or not it made its way here or whether somebody dumped it here, I don't know. I really don't know. The hunters, I'd hunt them down. Mitään erityisen kaiken kattavia ratkaisuja harvemmin löytyy ihmisten aiheuttamiin ongelmiin. Mutta jokainen voi ottaa huomioon omalta osaltaan, jos on valmis miettimään omaksi lemmikiksi hylättyä koiraa Espanjasta. Toki siinä tilanteessa kannattaa olla varma omasta sitoutumisestaan, ettei ole kyseiselle koiralle vain tarinan jatke kohti seuraavaa hylättyjen koirien tarhaa.